Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today we're going to do something new. So by the way guys, if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. And if you watch my latest video wherein my husband did my haircut, so you need to watch it. And by the way, I already prepped my face and I'm super ready for a makeup glam. So again, magchichika na naman tayo today. Hopefully, you're not going to judge me again. So, ano ba? Guys, kumusta na pala kayo dyan? I decided to film kasi wala nang maingay. Okay. So, let's start with our foundation. Again, today we will be using this Everbilena foundation. All Day Liquid Foundation. So, we're going to start na. So, this is a bit, halo, ang dami ko na namang nalagay. Pero, okay lang. Sige. Dab, and then blend. Yan. So, I don't really want to make a makeup tutorial these days kasi I'm reviewing a product right now and nagpipeel siya. So, I don't know if anong mangyayari dito sa face ko ngayon. So, i-blend natin. Blend, char. Sana maganda ang resulta ng ating face. Kahit namamalat siya. Siguro maganda if we're going to use, namamantal yung ko, best skin ko. Pero we're going to work it out. Hala ka. Good luck. Hindi sumasang-ayon yung face ko today sa foundation. Maybe I will be using a brush instead of this. A-apply natin sa ating neck. And hindi ko pala na-hit yung record. I used the Maybelline. Yung may ganito. Yung click. And we're going to blend. So this is for our contour. And so I left this part here kasi set ko siya muna para para tangos-tangos yung effect. And next we will be setting all of this with a translucent powder. And usually, iba-iba kasi yung mga techniques, guys. Depende kung ano yung feel nyo. Pero sa client ko, hindi ako nag-experiment. Kung ano yung nakasanayan ko, yun ang ginagamit ko parati sa clients ko. Iba naman kapag mukha natin. Kasi if mukha natin, marami naman tayong time para baguhin. Kung sa mismo kasing makeup gig, oras yung kalaban mo, guys, especially for weddings. Kasi, usually, kahit madalian na siya, ang photoshoot kasi ng brides, dapat hindi yan madidelay. Kasi, kailangan talaga yung bride. Kailangan sa first look, kailangan pa sa second look, para sa church. Yung first look naman, yung I woke up like this, peg, curl yung hair, nakalugay. And then after that, preparation na for church. Kaya, bali tatlo kasi yun. Gagawin mo na looks usual. Kaya, bawal talagang besh. Madalian na yun. But then make sure na mamatagalan naman yung gagawin mo na makeup sa brides mo. So, sa brows naman natin today, ang gagawin ko, as usual, yung favorite ko na care line. Cosmetics na paubos na siya. Wala, hinanap ko kasi kasi malapit lang dito sa amin yung Watsons. Wala na. Okay lang kasi hindi pa naman yung natin ngayon Wala pang gig kasi lahat ng mga makeup gig ko, especially for weddings, mostly nalipat yung mga dates next year. And some of them are hoping na trinay nila ang September. Pero, na-move na talaga for next year kasi uncertainty because of this pandemic. Kaya, hindi pa talaga babalik sa normal, no? But, we're still hoping na everything will be fine. Kasi, patay naman kaming yung mga freelancers, especially sa mga MUA na nagtatrabaho sa mga ganitong event. Yan. Simple lang ako magkilay, besh. Ganyan lang. And, i-blend ko lang siya. So, I hope hindi nyo ako iwanan, no, until the end of this video. Watch naman kayo until the end of the video, guys. Kasi, kasi kahit ganito yung video ko, meron naman akong share ng mga tips and tricks. Konti-konti. And I hope na okay kayo kung saan man kayo ngayon.
And sa mga haters, marami kasing haters sa mga nangyayari doon kay Kim Cho. Tingnan niyo si Kim Cho, guys. Kahit ganun yung nangyari sa kanya, bumabangon pa rin siya. And meron pa ngang pasong, no? Meron na siyang bagong song. Bawal lumabas. Kaya, stay humble. And at the same time, yung parang disaster, it turned out to be a great opportunity for her. Laishu. And meron ding, yung song na kumakalat ngayon na Japanese. Alam nyo guys, totoong ang meaning talaga nun. Ang ganda ng meaning ng song, pero ginagawa ng mali siya sa iba. And I'm so sad kasi ang ganda ng tugtog Summertime. Ewan ko. I'll practice and I'm going to share it to you. So tapos na tayo sa brows. What we're going to do sa ating eyes is we're going to use a concealer. Yellow concealer yung pinapambato ko talaga, guys. As always. As my base. Yan. Konti lang tayo today. Pang set lang. Yan. Aray. Okay na yan. And blend mo lang. I don't normally carve my brows na talagang super ganon. But for the sake of this tutorial, sige na nga gawin natin. Pero ako, tamad talaga ako maglagay ng, kasi feel ko, na siya maganda na siya for me. Pero sige, we're going to make it snatched. Snatch na yan, isa-snatch pa natin ng bonggang-bongga. Para naman maganda yung base natin sa eyeshadow. A moment of silence, best. I'm so happy kasi hindi pala maingay ganitong oras, no? So, magfi-film na ako ng ganitong oras. Pero, hindi ako maka-film ng everyday kasi minsan, doon ako natutulog sa lola ko. I also need to take care, during this quarantine, I also need to take care of my lola. Especially her food. Kahit hindi naman ako cook, nagiging cook. I don't normally cook, guys. Kasi, husband ko yung parating nagluluto. Pero, for my lola, parang natututo na rin ako kasi na-encourage ako na magluto minsan kahit simple food kasi natututo din ako sa kanya. And, pag-transfer namin dito sa place, it really makes my life parang, na turn around. Kasi, normally, noon, hindi naman talaga ako nagluluto. And, hindi rin ako hindi ako ganong nag-ano sa bahay. Some people call siguro tamad, na-judge na ako dito na tamad. Pero, little did they know, marami akong ginagawa online. Hindi ako ganong lumalabas. Kasi, marami akong ginagawang trabaho online. Trying to make a living, Hindi naman lahat ng tao na nasa bahay, easy-easy yung life. Ako, parang tinatawag ko yung sarili ko na super workaholic talaga ako, guys. Kasi, I'm trying to browse done. Super excited yung lola ko, guys, sa, kasi merong help na galing sa government for senior citizen. And, she's one of the beneficiaries. So, for our eyes, we're going to wet our brush. Kasi today, ito yung gagawin natin, wet ng brush. And, I was planning to have color blue. Nandun pala, yung mga eyeshadow ko na mga super shocking, wala dito. Oh my God. Yan, tamad akong maghanap. So, meron akong nakita dito, green eyeshadow, parang teal green. Tingnan natin if maganda ba siya. I was planning blue, pero magbe-base lang tayo ng green. Hindi ko inuna yung transition muna, guys, kasi gagamit tayo ng wet. Ito muna. Wetting the brush technique. Charo. Punto kasi ito, imprune. And, we're going to find, glitter lang pala tong blue dito. Chika. Pasensya na kayo, guys, ha? Pasensya na kayo, guys. And, wet lang natin yung brush natin. Tingnan natin if kakasaba to siya. Kasi maganda kasi yung combination ng blue at saka green. Sige na. Okay na to. Okay. Tapos, wala tayong shimmer. Hahaha. Ang gulo minsan ng mga technique ko, guys. Kung feel ko lang talaga, wala talaga akong yung inaano na technique na yun talagang pinafollow ko. Nagpa-follow lang talaga ako ng if routine ko, yung routine na ginagamit ko, if client ko yung mini-makeupan ko para tumpak na ba, sure na sure. Pero ito yung gagamitin ko, parang light brown for my transition. At kinuha ko siya sa contour palette. I always end up winging my eyeshadow.
Dark. Brown. Ayan, gagamit tayo ng definer brush. And ilalagay natin dito more sa ano natin yung lip set natin, no? Parang ano lang. Ayan. Parang mas darker crease. Kasi yung mata ko kasi, guys, ano siya? Pag ganun mo, wala na. Parang may hooded eyes siya. Pero meron pa namang fold. Kaya ano lang, pag ganun mo lang, minsan yung eyelids mo na color, hindi na siya gaanong kita. So, mag-eyeliner tayo, guys. And we're going to use again, gel liner. So, gagawin natin as much as possible close to the upper lashes or gusto kong gano'n, no? Kung nahihirapan ako yung ganyan nyo lang, tapos draw. So, for our lash line, lash line naman, lower lash. Ay! Gagamit tayo ng the same color, yung ginamit natin sa ating transition. And I will be finishing the other eye and then maglalagay ako ng false lashes and I'll be back. Sa atin naman contour, guys, gagamitin ko pa rin itong LA Girl ko. And gagamit tayo ng parang dark. Ito. Lagay natin sa ating forehead para mas lilitaw pa ang ating paliitin natin ang ating noo. Charot. Yan. Go, girl. Yan, dito. Maging prominent ang ating cheekbones. Yan. Oh. Yan. Ito natin. Oops. And konti dito. Mga excess na lang to, ha? Dito. Yung blush on na to, guys. Ano siya? Nichido to, eh. And I forgot the shade. Again, ito na naman yung gagawin ko. Aray, ano yata to? Sige. Diyos ko, ang pula-pula. Yan. And, yan na. Okay na. Konting highlighter dito. Para naman, Okay. Yan, konti lang naman. Tsaka dito. And, lagyan natin dito para maging VV yung ating. Yan. Wow. Yan. Shada da besh. Aray. Umaangat na naman to show. Ito talaga dito. Wow. I love it. For our lips, gagamitin ko yung MAC Glassy na wine. Ang sarap. I really wanted to try overlining my lips. And nilagyan ko ng gloss. Charot! And I'll be back for my final reveal. Charot. This is it, guys. Thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video, and this is the final transformation. And please don't forget to like, share, and subscribe. And I tried my best to upload new videos every day. So this video is all about lifestyle, makeup, beauty. So I also post mommy stuff. So yeah, thank you so much for being here. Thank you so much. Bye bye for now. Sarang he.